So already we have discussed about the paper structure, and it will be MCQs and blank and match. It's easy, actually, it's an easy questions. And compounding and discounting, annuities, perpetuities, loan amortizations, equations, graphs, algebra for business, and descriptive statistics, dispersion and measurement for business, probability, normal distribution, regression analysis, time series for forecasting. So all these topics are in the intro class. So I have talked about what are the, if it is a manufacturing organization, the organization is purchasing some materials from the suppliers and they are adding the profit and they are selling to the end consumer. So always the formula is they will incur some cost. They will incur some cost. It might be their own factory cost. They have purchased the purchase cost. They will add the profit. They will make a sales price and they will sell it to the actual market. So this is how normally in theoretically the pricing system it work. இது எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்ற விஷயம்? அதாவது எவ்வாறு விலைகள் இங்க தீர்மானிக்கப்படுதுன்னு சொன்னால், ஓன் ஃபேக்டரி ஒரு நிறுவனத்துக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஃபேக்டரியில அவங்க பொருட்களை உற்பத்தி செய்வாங்க. அதுக்கு நிறைய காஸ்ட் ஆகும். அந்த காஸ்டோட சேர்த்து ஓகே வித்தின் அவர் காஸ்ட் வி வில் அட் 30%, 20%, 10% மார்க் அப்னு சொல்லி அல்லது மார்ஜின் சொல்லி இலாபத்தை ஏற்படுத்துவாங்க. அந்த இலாபம் சேர்ந்து வருவதுதான் ஒரு அலகுக்கான விலையாக, ஒரு பொருளுக்கான விலையாக தீர்மானிக்கப்படும். இஸ் இட் மேக் சென்ஸ் டு ஆல்? ஷல் ஐ கெட் சொன்னோம்? ஒரு சேல்ஸ் பிரைஸ் என்பது எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுது, ஒரு பொருளுக்கான விலை என்பது சாதாரணமாக இந்த மாதிரி தான் தீர்மானிக்கப்படும். ரைட்? திஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா. தென் ஹியர் மார்க்அப் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், the cost we are taking is 100% and the profit they will give into the exam paper, right? It might be 10%, 20%, 30%. According to the management decision of the company, the profit percentage will differ. Then the sales price, the equation will be 100% plus given percentage. ஸோ எப்பவுமே மார்க்அப் என்கின்ற மார்க்அப் ஆன் காஸ்ட் என்று சொல்வது கிரயத்தில் இலாபம் வைப்பதாக காணப்படும். ஸோ இங்க கிரயத்தில் இலாபம் வைக்கப்படும் போது எப்பவுமே கிரயத்தை நம்ம 100% எடுப்போம். அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய இலாபம் தரப்படும். அதையும் சேர்த்து தான் இங்க சேல்ஸ் பிரைஸ் வரப்போகுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we will have an example. So Aflal bears the following cost in his computer business. ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிசினஸ் செய்யறார், அவருக்கு இந்த மாதிரியான காஸ்ட் ஏற்படுது. கம்ப்யூட்டர் 50,000 rupees. ஓகே, ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒண்ட வாங்குறதுக்கு அவருக்கு 50,000 ரூபாய் அவருக்கு காஸ்ட் ஆகுது. Then printer 15,000 and for the software 35,000. If he keeps 20% profit from the cost, find the selling price of one set of above. ஸோ இங்க கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஒரு பிரிண்டர், ஒரு சாஃப்ட்வேரை சேர்த்து அவர் விற்கிற ஒரு பிசினஸ் ஒன்று செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் சொன்னால் அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய காஸ்டாக 50,000, 15,000, 35,000 இருக்குது என்று சொன்னால், இஃப் ஹி கீப்ஸ் 20% ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த காஸ்ட், அவருக்கு ஏற்படுகின்ற கிரயத்தில இருந்து 20% இலாபத்தை அவர் வச்சுக்கொள்ள விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் விற்பனை விலை இங்க என்னவாக இருப்பது என்றதுதான் இங்க கொஸ்டின். ஸோ சொல்லுங்க பாப்போம். ரைட், வாட்ஸ் த டோட்டல் காஸ்ட் here? Total cost how much? இங்க அவருக்கு ஏற்படுகின்ற மொத்த கிரயம் எவ்வளவு இருக்க போகுது? How much? 120,000. I'm asking the cost, total cost, not the price. The total cost is 100,000, right? This is rupees 100,000. The total cost is 100,000. Then the profit is 20%, right? 20%, 20% on cost. Then selling price will be cost plus profit, right? So if it is like that, okay, my question is, if it is a markup idu margin students, inga irikakudiyadhu markup margin. Markup means we should take the cost as a 100%, right? So if it is a cost 100%, profit is 20%, what should be the percentage of selling price? Selling price percentage, 100% is a cost, 20% is profit. So selling price percentage, I'm asking the percentage, not the actual figures. 120%, right? So 120%. The percentage of this 100,000, 100, right? So then you should divide by 100. And also, which percentage you want? Do you want the profit or selling price? Which percentage we need? எப்பயுமே ஃபார்முலா உண்டு தான். செல்லிங் பிரைஸ் என்பது காஸ்டையும் ப்ராஃபிட்டையும் சேர்த்து தீர்மானிக்கப்படுவது. மார்க்அப் என்று சொல்லக்கூடிய வேர்ட் வருவதுன்னு சொன்னால் கிரயத்தில் இலாபம் வைக்கிறது, ஏற்பட்ட கிரயத்தில் இலாபம் வைப்பது மார்க்அப் என்று சொல்லப்படும். ஸோ எப்பவுமே மார்க்அப்ல காஸ்ட்டை நம்ம 100% கருதுவோம், இலாபம் என்பது 20%. இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் நமக்கு கிரயம் தந்திருக்கிறாங்க. கிரயம் 1 லட்சம் ஆகுது. ஸோ இந்த 1 லட்சம் கிரயம் என்பது 100% சமனாக இருக்கும். ஸோ 1 லட்சத்தை 100ஆக பிரிங்க. தென் எது தேவையோ, விற்பனை விலை நமக்கு தேவைன்னு சொன்னால் 120ஆல பெருக்கணும், அல்லது இலாபம் தேவைன்னு சொன்னால் 20ஆல பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா அவங்க கேட்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரும். இதான் இதுல இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், கிரயம் சக இலாபம் என்பது விற்பனை விலையை தீர்மானிக்கும். கிரயம் என்பது மார்க்அப்பை பொறுத்த வரைக்கும் 100% எடுப்போம். இஸ் இட் மேக் சென்ஸ் டு ஆல்? இது எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்ற விஷயம்?
When we are using the markup system to price, the cost should be 100%. Any questions? Then how much the answer should be? The answer 120,000, right? The selling price is 120,000. Simply. Let's assume here cost of production of a cup, right? Cost of production of a cup is 150, where the selling price is marked as 200. Show the profit as a percentage of cost. So the question they're asking, the cost is, right? The cost is equal to rupees 150, okay? 150, the cost of a cup, the production. The selling price is marked as 200. So they have given the selling price also. That is 200, right? Show the profit as a percentage of cost. Obviously, my dears, if they are manufacturing the cap for 150 rupees and if they are selling for 200 rupees, what's the profit? The profit of this business? How much? So the 50 is profit. And also, they're asking, show the profit as a percentage of cost. So percentage of cost, is it a markup or margin? My question, is it a markup method or margin method? If it is a cost, we are making the profit from the cost. Show the profit as a percentage of cost. So what they're asking is, okay, we need to take the profit, then profit, then cost, then we need to times by 100. This is their question. So the profit is 50, the cost is 150, then we need to times by 100. Then what's the answer? What should be the answer? 50 divided by 150 and times by 100, right? 33.3%. Am I correct? Profit is 40%. So if the question is this, what should be the answers? So the first thing, if you heard about the word markup, you should come up with the formula. Okay. So the markup means first you should write cost plus profit is equal to price, right? Selling price. So this is our base formula. Always in the markup method, we are taking the cost is 100%. Okay. That's a key point. And also the profit should be 40%. Then the selling price should be 140%. So this is the idea you should take. Then after that, we need to determine which figure we have. In the number namakita irukku sonnal namakita tharappattikkirathu cost number. So cost என்பது என்ன 100%. So 150 rupees 150 என்பது இங்க எதற்கு சமனாக இருக்க போகுது? Which percentage? 100% க்கு சமனாக காணப்படுது. Then you need to develop the formula. Okay, we have 150. Then the 150 is equal to 100%, right? 100%. Then we need to put here. So 100%. And if the question is asking the pricing is 140%. So we need to times by 140% to take the selling price, right? So the selling price should be how much? 150 is equal to 100%, and we need 140%, 217.5. Is it correct? Then this is the selling price, right? Then the question is asking about the profit. Okay. Then again, what we have, we know the cost, right? 150, and also the cost percentage is equal to 100, and also the question is asking about the profit. Then profit times by 140 or 40% or 100%. If we need to calculate the profit of the business, we know 150 is the cost. We know that percentage is 100%. Then we need to calculate the profit, and profit percentage is what? That's simply 40%. So we need to times by 40% to calculate the profit. If it is a markup method, then 150, divide by 100 and times by 40. Then it will give the answer. That is 60 rupees is of profit. இது எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்ற விஷயம்? மார்க்அப் என்று சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டிய முதல் ஃபார்முலா என்னன்னு சொன்னால், கொஸ்ட்ர கூட ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஏற்படுகின்ற செலவிட கூட இலாபத்தை கூட்டி நம்ம விலையிட்டோம் சொன்னால் அது மார்க்அப் மெத்தட் என்று சொல்லப்படும். இதுல எப்பயுமே கொஸ்ட் என்பது 100% என்று நாம எஸ்யூம் பண்ண வேண்டிய முதலாவது விஷயம். 100% கொஸ்டாக இருக்க போகிறது. இது ஒரு அடிப்படை. அதுக்கு பிறகு 40% என்றால் 140% நமக்கு விலையாக இருக்க போகிறது.
நமக்கு தந்த தரவுகளின்படி ஏதாவது ஒரு தரவு தருவார். ஒன்று விற்பனை விலையை தருவார் அல்லது கிரயத்தினுடைய தரவு நமக்கு தரப்படும். இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல நமக்கு கிரயத்தினுடைய தரவு தந்திக்கிறதால 150 ரூபாய் நமக்கு தந்திருக்குது. அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 100% இருக்குது. அப்ப 150 ரூபாய் 100% சமன் என்று சொன்னால் 150 கீழ் 100 போடுங்க. எது சமனாக காணப்படுதோ அந்த பெர்சன்டேஜை நீங்க கீழுக்கு போடுங்க. சோ 150 கீழ் 100 நமக்கு எது தேவையோ அந்த பெர்சன்டேஜால பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா அது வரும். நமக்கு விற்பனை விலை தேவைன்னு சொன்னால் விற்பனை விலை என்பது 140%. 140 பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா விற்பனை விலை கிடைக்கும். அதுவே உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் இலாபம் எவ்வளவு கேட்காங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு தெரிந்தது 150 ரூபாய் என்கின்ற காஸ்ட். அந்த காஸ்டினுடைய பெர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் 100. இதுல 40% இலாபம் என்றால் 40 பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இலாபம் கிடைக்க போகுது. மார்க் அப் மெத்தட் எவ்வளவு தான் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சிருந்தா உங்களுக்கு போதும். Okay, in practical scenarios, we can't sell with our production cost. Sometimes when you go with the actual market, we can't sell beyond the market price, right? If your manufacturing cost is 100,000, but in the actual market, your competitors are selling similar product 1,000, can you sell your product for 100,000? Your cost of production with your own factory is 100,000. That incurs 100,000 for that product. But in the market, your competitors are selling the same similar product for 40,000, only 40,000. Can you go and compete with them in the market with your production cost and with your profit 100,000 or 100,000 plus 20,000, 120,000? Can you sell it? Is it possible? அதாவது நான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னு சொல்றேன், உங்களோட ஃபேக்டரியில நீங்க ஓன் ப்ராடக்ட்டை நீங்க உற்பத்தி செய்றீங்க, அது உங்களுக்கு 1,00,000 ரூபாய் காஸ்ட் ஆகுது. தென் நீங்க தீர்மானிக்கிறீங்க ஓகே 20% லாபம் வைப்போம்னு சொல்லி 1,20,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க. ஆனா மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போனா உங்களோட அதே ப்ராடக்ட்டை கம்பெடிட்டர்ஸ் வந்துட்டு எப்படியோ 40,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கிரயம் 1,00,000 ரூபாய். அதற்கு ஏற்பட்ட கிரயத்தோட இலாபத்தை விற்கிறீங்க 20,000, சேர்த்து 1,20,000 ரூபாய்க்கு கொண்டு போய் விற்க போனா அங்க 40,000 ரூபாய்க்கு நீங்க விற்கின்ற அதே பொருள் அதே மாதிரி இருக்குது. கேன் வி செல்? இதை நம்ம விற்கனை செய்யலுமா? கம்பெனி தீர்மானிக்கும் ஓகே we can't go with a markup pricing system. Markup pricing system is not suitable. The markup system, market price is 40 for one product. Then the production manager, we will inform we need the profit of 20%. Okay, whatever we are selling we need the profit of 20%. The market price is 40 rupees. Currently the market price is 40 rupees. Then we will require that profit manager, it means the profit center manager in the cost of production department, in which cost we need to produce our product, what are the amounts. Did you get my point my dears? Here இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா சேம் வளமையாக எப்போதுமே ரைட் காஸ்ட் கூட விலையை வைத்தால் நமக்கு வரக்கூடியது விற்பனை விலை. தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் தட். ஆனால் இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாம தீர்மானிக்கிறது விலையை தான் நாம இங்க தீர்மானிக்கிறோம். பிகாஸ் பிரைஸை வச்சு தான் நம்மளோட எல்லாமே அந்த பிரைஸுக்கு நம்மளால அந்த மார்க்கெட்ல கொடுக்க முடியாட்டி we can't sell that product. So always my dears, the margin method, the key is in the margin sales price will be 100%. நம்ம எப்பயுமே சேல்ஸ் பிரைஸ் தான் 100% எடுப்போம். ஆனா மார்க்அப்ல நம்ம எதை வச்சு நம்ம செய்வோம்? கேன் யூ ரிமெம்பர்? மார்க்அப் எது 100% இருக்கும்? இந்த மார்க்அப் மெத்தட் ல cost is 100%. Cost is 100%, but in the margin method the sales price will take the 100% place. We know the sales price. The sales price is rupees 40 in the market, right? Rupees 40 in the market. And also, sorry, this is cost plus profit, not price. We need to determine the profit. We need to determine the price, right? Right. Just assume, let's calculate cost, profit, then selling price. Right. Selling price is 100%. Then profit is 20%. So what is the cost percentage? Tell me right now. The cost percentage should be sales is 100%. Okay. Profit is 20%. Then cost should be 80%, right? Simple calculation. It should be 80%. So இங்க கருதப்படுகின்ற விஷயம் என்னடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 100% பிரைஸ் என்று சொன்னால் இலாபம் 20% விற்கணும்னு சொன்னால் 80% உங்களோட பொருளை உற்பத்தி செய்தால் மாத்திரம்தான் இந்த 20% வச்சு மார்க்கெட்ல போற பிரைஸ் ஆன 100% உங்களால விற்க முடியும். திஸ் இஸ் 80%. ரைட். இந்த விஷயத்தை எடுத்தது பிறகு நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்பர் என்ன? இங்க நமக்கு இதுக்குள்ள தரப்பட்டிருக்கிற நம்பர்ஸ்ல
நமக்கு தெரிந்த இலக்கம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பிரைஸா காஸ்டா? அமௌண்ட்ல நமக்கு தெரிந்தது எவ்வளவு? ₹40 market price only, right? 40 rupees. So the 40 rupees is equal to what? எத்தனை percentage சமனாக இருக்கும்? Which percentage this 40 rupees is representing? 100 or 80? The market price, sorry, the market price. This is not a cost. This is a market price. This is 100%, right? 100%. Then if the question is asking about times by 100 or 80, if we want to calculate the cost, we need to times by 80, right? 80. Then we can get the cost. So 40 is the market price, that is equal to 100%, and we need to times by 80 to get the cost of that product. So this is 32. Is it correct? At the same time, if they are asking the profit, then again only the number we have known is 40, that is 100%. That is 100%. If we need to calculate the profit, in which percentage we need to times? 20%, right? Then that is 20. Then we need to times by 20. 8 rupees. Correct? So now our company cost 32, profit 8, so we can sell it to the market price of 40. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? Is it make sense guys? நான் சொல்ற விஷயம் simple, right? Simple percentages. Only நம்ம ஞாபகம் வச்சிக்கிறது margin methodல sales price 100% எடுப்போம், markup methodல 100% எடுப்போம். That's it. There is no magic here. Yes, how can we understand the question is on markup or margin? Right, good question. So if the question is saying we are fixing the profit from the selling price, that is margin. Otherwise, if the question is mentioning the profit is calculating from the cost, then it will be markup. கிரயத்தில் இலாபம் வைப்பது markup ஆக இருக்கும், விற்பனை விலையில் இலாபம் வைப்பது margin ஆக இருக்கும். Simply உங்களுக்கு margin markupங்கிற word வந்து இருக்கும், அல்லது the profit is determined by the selling price, that is margin. If the profit is determined by the cost, that is markup. Simply, what's the percentage, my dears? Cost of production of a cap is 150. The selling price is marked as 200. So then we can earn 50 rupees product profit. From that 50 rupees, 200 is the selling price. Sorry, 150 is the cost. Cost of a production is 150. The selling price is marked 200. So we can earn 50 as a profit. Then the percentage is times by 100. What's that? 33.33%. Right. That's all about markup and margin, the same thing, right? So in the margin, sales margin, cost plus profit is equal to sales price, the same methodology, but only the difference is we will consider the sales price is 100% and the profit given. So the cost we can calculate from the sales price, take away given percentage of text, right? Simply, this is the main point. The main point is in markup method, we will consider the cost is 100%. The formula is same. In the margin method, we will take the sales price as 100%. The formula is same. All of you got the point? எல்லாருக்கும் இதில் உள்ள இருக்கிற point விளங்குதா? This is very, very important. The markup and margin always will be there in your exams. Right. Then sales tax. Sales tax also same. So what will happen, my dears? When you manufactured a product, okay, when you manufactured a product, kirayam means cost, rinza. Kirayam என்பது cost English la. The terminology for kirayam, cost. Cost, that is equal to kirayam in Tamil, right? So just assume in your factory you have manufactured a product for 100,000. Then in that 100,000 you fixed a 20% profit. Then the price becomes 120,000. Okay. For that 120,000, you are going and selling with the market. Is our government is allowing? Is our government is allowing to sell that product without any portion of the revenue to government? No, they won't do that. So we need to pay the sales tax. எப்பவுமே நீங்க உங்களோட கம்பெனில உற்பத்தி செய்றீங்க ஒரு பொருளை 100,000 ரூபீஸ்க்கு நீங்க உற்பத்தி செய்றீங்க, உங்களுக்கு ஆகுது காஸ்ட் 100,000. ஓகே, நாங்க இலாபம் வைக்க போறோம்னு சொல்லி 100,000ல ஒரு 20,000 லாபத்தை வச்சு 1,20,000 ரூபாய்க்கு விற்க போறீங்க. கவர்மெண்ட் அப்படியே விட்டுருமா நம்மள? ஓகே, நீங்க 1,20,000 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு போங்க, எங்களுக்கு எந்த டெக்ஸும் நீங்க கட்ட தேவையில்லை,
அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்களா? நோ, தே won't. அப்ப என்ன நடக்கும்? Government will interfere with our businesses as a taxpayer, tax collector, as a regulator, and they will impose certain taxes like VAT in our country, value added tax, and in future there will be GST also. I think so. The government in the proposal they will introduce a new tax called GST like India, right? So இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் மறுபடியும் என்ன செய்வாங்க, ரைட்? நீங்க 1,20,000 விற்க போறீங்களா, நீங்க விற்கிற விலையில இருந்து எங்களுக்கு ஒரு 10%, ஒரு 15%, ஒரு 20% வெட் கட்டுங்க, வெலுவடு டெக்ஸ் கட்டுங்க, அல்லது சேல்ஸ் டெக் உங்களோட விற்பனைக்கு வரி கட்டுங்கன்னு சொல்ல வருவாங்க. ஸோ 120,000க்கு ஒரு 20% வரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹவு மச் யூ வில் கெட் தட் வெலுவடு டெக்ஸ், சேல்ஸ் டெக்ஸ்? How much will be the sales tax? You are going to sell your product for 120,000 with a profit, and the government come and say, okay, if you want to sell your product in the market, you should pay us a 20% of your selling price. Then how much will be the sales tax? விற்பனை வரி எவ்வளவாக வரப்போகிறது? 1,20,000 விற்க போறீங்க, 1,20,000ல 20% எங்களுக்கு வரி கட்டுங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு வரப்போகுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? 1,20,000ல 20% கணிக்கணும். 10% 12,000, 20% 24,000 ரூபாய் வரப்போகுது. The corporate companies already they have fixed their profit. இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா, they will transfer this tax burden to the end consumer, the general public. இவங்க இறுதி நுகர்வோனுக்கு இந்த டெக்ஸ் அப்படியே பாஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. எப்படி பாஸ் பண்ணிடுவாங்க? நியூ செல்லிங் பிரைஸ். ஏற்கனவே அவங்க இலாபம், அவங்களுடைய உற்பத்தி கிரயத்தின் கூட அவங்களோட கொஸ்ட்ர கூட ப்ராஃபிட்டை எட் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு சேல்ஸ் பிரைஸ் வந்து கழிச்சு வச்சிருந்தாங்க. தென் எகெயின் கவர்மெண்ட் வந்து சொன்ன சேல்ஸ் டெக்ஸையும் அந்த பெர்சன்டேஜையும் அதிர கூட சேர்த்து புதிதாக ஒரு செல்லிங் பிரைஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுக்கப்படும். இஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? உங்களோட வைஃபை ரவுட்டர் பில்ல பாருங்க. உங்களோட பேக்கேஜ் 1,400 ரூபான்னு சொன்னா 1,400 ரூபாய் கூட உங்களுக்கு விற்பனை வரியையும் சேர்த்து தான் நீங்க காசு கட்டுவீங்க. சேல்ஸ் டெக்ஸையும் சேர்த்து தான் நீங்க காசு கட்டுவீங்க, வெட் வரியும் சேர்த்து தான். பட் ஏற்கனவே அவங்க தார அந்த பேக்கேஜ் 1,400 ரூபாய்க்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஆல்ரெடி அவங்களோட ப்ராஃபிட் இருக்கும். எகெயின் தே ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டெக்ஸ் டு த எண்ட் கன்சியூமர். இஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? எல்லாருக்கும் இது புரியுதா? Right? So the selling price can be determined by margin method or markup method. Okay, we can determine the selling price by using the markup method or margin method. Again, the government is interfering in the business and they are imposing the sales tax. Simply the business owner or the business will transfer the tax burden to the end consumer. Then the new selling price will be in the market. For example, right? Okay, we will do this question. Price of a packet of a milk powder is 300 rupees. If the government imposes a 20% tax on that, find the new selling price. Right? You can see my Excel, right? So selling price is already determined. That is rupees to 300 rupees. That is rupees 300. Sales tax is 20%. What's the new selling price? How can we calculate? Simply 20% increase mean how much, my dears? If we have a 300 rupees and 20% is increasing by, okay, just calculate 20, 300. What's the percentage? 20%. So 20% of 300, 30 is 10%, 60 is equal to 20% of 300. So we can say original price. So original price means the price in the beginning. Original price is 100. New selling price is with that 100 rupees. We are adding the tax of 20%, that is 60. Then the new selling price will be 160. Right? Is it make sense? இது எல்லாருக்கும் புரியுதா? எப்படி நமக்கு 160 ரூபாய் நியூ செல்லிங் பிரைஸ் வந்தேன்னு சொல்லி? Sorry, it should be 360. Okay, the original price is 300. Okay, sorry. The original price is 300. Then 60, 360. Right. Right. The important point is here,
The important point is here, my dears. Simply what you can do is 300, okay? If rupees 300 is equal to 100%, okay? This is the original price. That's the original price. Original price. Then rupees 360 நம்ம காணணும்னு சொன்னா எத்தனையால பெருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்? சிம்பிளா, உதாரணத்துக்கு உங்களோட பொருள் 300 ரூபாவாக இருக்கிறது என்றால் திடீரென்று 20% அதிகரிப்பாக இருந்தால் குயிக்கா நம்ம அதை காண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால், நமக்கு தரப்படுகின்ற இந்த rupees 300 you can times by simply 1.2 1.2 பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துரும். Why? 1.2 means what? 1.2 means what? 1.2 means 120%. Okay, 1.1 means 110%. You know this, right? 0.9 means 90%. Right? 0.2 means 20%. So already this 300 is 100%. Then we are increasing 20%. So the new selling price will be 100 plus 20, 120%. 120% means we can divide, we can times by 1.2 to get the new selling price, right? Is it make sense? Nama simple nama eppadi kaanalamnu solli, because we are going to do the MCQ question, so we can't waste the time. We need the end answer only. We are not going to submit any paper works, any workings in the exams. So we need to find a way to calculate this very quickly. So 300 times by 1.2, then you can get it actually 360 directly. இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? Did you understand, my dears? Okay, let's do another example. Okay, let's do another example. Right, just say selling price of a product is 500. Okay, just assume, okay, 5,000 and sales tax is 30%. What's the new selling price after sales tax? How can you calculate? Simply, how can you calculate? If your original price is 5,000, so that is equal to 100%. 30% increase means the new selling price percentage. Enna percentage la irukum new selling price? New selling price percentage எத்தனை இருக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ்? 100% உங்களோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் சொன்னா 30% உங்களோட விலை அதிகரிக்க போது சேல்ஸ் டெக்ஸ் ஆக இருந்தால் சேல்ஸ் டெக்ஸ்க்கு பிறகு வரக்கூடிய புதிய விலையினுடைய பெர்சன்டேஜ் எத்தனைவாக இருக்கும்? Give me the answer in the percentage. 130. Simply what you can do is 5,000 times by நீங்க பெருக்க வேண்டியது 1.3, because 1.3 is equal to 130%. So the new price will be 6,500. Right, this is all about sales tax. At the same time, okay, just assume like this. Selling price of a product is 4,000. Okay, just assume 4,000 and the government giving grants means மானியங்கள் கொடுக்குறாங்க. because 4,000 ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதால நீங்க குறைச்சி வில்லுங்கன்னு சொல்லி 20% grants கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் what is the new selling price? Question answer சொல்லுங்க பாப்போம். How can you calculate this? Just assume 4,000 is 100%. Then the government is giving the 20% to reduce the price as a grants. Then the new selling price percentage is become what? New selling price percentage என்ன மாதிரி மாறும் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? 100% உங்களோட ஒரிஜினல் பிரைஸ்ல இருந்து 20% குறைச்சின்னு சொன்னா 80% ஆக வர போகிறது. So new selling price, the percentage should be 80%. So 80% என்பது என்னத்துக்கு சமனாக காணப்படும்? 0.8 க்கு சமனாக காணப்படும். So உங்களோட 100% ஆன rupees 4,000ல இருந்து if you want to calculate the reduced 80%, you should times by 0.8. So 4,000 0.8 ஆல பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா you can get the
reduced price, that is new price 3200. இது புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி இந்த அதிகரிப்பு குறைவு வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி? அதிகரிச்சுன்னு சொன்னால் we need to add 100 plus the price increase percentage. If it is a deduction, we need to deduct from that 100 the decrease percentage, right? Simply this is the technique you should understand, right? Just tell me the answer for this one. Selling price of a biscuit packet is rupees 200. If a sales 50% of sales tax is import, find the amount of tax that will be added. Selling price of a biscuit packet is 200, right? Rupees 200. If a 15% of sales tax, so sales tax is 15%, right? Sales tax is 15%. Find the amount of tax that will be added. So the question is, what is the amount of this 15%? So how can we calculate this? Any idea? Simply, my dears, 200. 15% means from the 200, we need to calculate the 15. 15 means 0.15. 30 rupees. That is the tax amount. But if the question is asking, what's the actual price after sales tax? How can we calculate? How can we calculate? 200, then times by what? 1.15. Then we can get the new selling price after tax. இது எல்லாருக்கும் புரியுதா my dears நான் பேசுறது? இந்த மொழி புரியுதா நான் பேசுறது? How this percentage language is working? யாருக்கு சரி என்ன சரி குழப்பமா இருக்குதா? Am I making difficult? Right. All good, right? Fine. So this is all about sales tax, my dears. There is no big thing here. There is no big deal also here. Simply you need to understand, if there is a percentage increase, you need to take the original price, so original cost as 100%. If there is an increase, you need to add that percentage, then you need to times in the decimal form. The same formula for the decrease. So you take the original price or original cost as 100%. If there is a decrease in the price levels, or if there is a grants given, so you need to deduct that percentage and take that and times by the original. Then you can get the new selling price or new cost. That's it. And the next part is about discount. Okay, the next part is about discount. So discount, my dears, when we are actually dealing with accounting, there are two kinds of discount. Something called as a cash discount and something is calling as a trade discount. So trade discounts means when you're going and actually buying a product in the shop, okay, in the shop corner they will put the banner like, okay, 20% of you, 20% discount, 50% of 50% of discount. So these kind of discounts are trade discounts. And also another kind of discounts, the cash discounts, we can divide by two. The one is discount allowed and discount received. So these kind of discounts are when we are selling some products for customer in the credit form. So you are selling for credit. Once they're making the payments, you will allow some amount of the portion of the total payment. Okay, you don't need to pay. That is called discount allowed. And the second one, the discount received is, okay, you made the credit purchase from the suppliers for 50,000. And once you are making the payment, they are saying, okay, for that 50,000, you don't need to pay 10,000, give me 40,000 only. Then that discount, we are calling that as a discount received. For that kind of discounts, we are recording in the accounting. But trade discounts, you are going and purchasing something. They are saying, okay, 20%, 50% of the discounts. We don't have any records there. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? நீங்க போறீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க, ஒரு கடையில பேனர் இருக்குது 20%, 50% உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தரோம் வாங்குங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு பேனர் சொல்லிக்கிறாங்க. இதை நாம வியாபார கழிவுன்னு சொல்லுவோம், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லுவோம். அதாவது உங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் பில் வந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களோட பில்லுல வச்சு ஓகே 20% கழிச்சோம்னு சொல்லிட்டு 10,000 ரூபாவை கழிச்சிட்டு 40,000 ரூபாய் உங்களுக்கு பில் போட்டு தருவாங்க. இது ஒரு விதமான டிஸ்கவுண்ட். இதை வியாபார கழிவுன்னு சொல்லுவோம். இதை நாம கணக்குல அக்கவுண்டிங்ல நாம எந்த ஒரு பதிவும் செய்யறது கிடையாது. வியாபார கழிவு கழித்ததற்கு பின்னர் வருகின்றதுதான் உண்மையான டிஸ்கவுண்டாக நம்ம கருதி கொள்வோம். இதை வியாபார கழிவுன்னு சொல்றோம். அதே போல இன்னொரு வகையான கழிவு கொடுப்போம் எப்பன்னு சொன்னா, கடனுக்கு நாம பொருட்களை வித்திருக்கிற நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்கு
உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க, ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு நீங்க பொருட்களை உங்களோட கடனுக்கு வித்திருக்கீங்க. அவங்ககிட்ட இந்த குயிக்காக காசை வாங்கி கொள்ளணுங்கிறதுக்காக சொல்றீங்க. ஒரு மாதம் உங்களோட கடன் தவணை காலம். பட் ஒரு 30 நாளைக்குள்ள தராமலுக்கு நீங்க ஒரு 20 நாளைக்குள்ள ஒரு கிழமைக்குள்ள காசை தந்தீங்கன்னு சொன்னா 10% உங்களுக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் தரேன். இது ஒரு விதமான டிஸ்கவுண்ட். இது வந்துட்டும் விரைவாக பணத்தினை அறவிட்டுக் கொள்வதற்காக நாம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிறோம். சோ அவர் 50,000 ரூபாய் காசை நம்மகிட்ட இந்த கொண்டு வரக்கல, ரைட், we will take only 40,000, that 10,000 is going to discount allowed. அதே மாதிரி கடனுக்கு நீங்க பொருட்கள் நீங்க கொள்வனவு செஞ்சிருக்கீங்க, நீங்க காசு கொடுக்கணும். காசு கொடுக்கும் போது அவர் சொல்றாரு, ஓகே நீங்க 50,000 ரூபாய் காசு தரணும், பட் ஒரு மாசம் இல்லாமலுக்கு 7 நாளைக்குள்ள நீங்க காசு தரத்தால உங்களுக்கு நான் 10% டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லிட்டு 40,000 ரூபாய் காசை மட்டும் நம்மகிட்ட வாங்கி எடுத்தால் நமக்கு 10,000 ரூபாய் நமக்கு செஞ்சோம்னு சொன்னா பெற்ற கழிவு. இந்த மாதிரியான 2 டிஸ்கவுண்ட்ஸுக்கும் அக்கவுண்டிங்ல நாம என்ட்ரி போடுவோம். பட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போதே, நாம ஒரு பொருட்களை கொள்வனவு செய்யும் போதே நமக்கு கிடைக்கின்ற கழிவை நம்ம வியாபார கழிவாக கருதி இதுக்கு எந்த விதமான பதிவும் நம்ம பதிய மாட்டோம். இது அக்கவுண்ட்ஸ்லயும் இதை பத்தி நம்ம படிப்போம். பட் இங்க நம்ம பார்க்க போறது இந்த டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது. இஸ் இட் மேக் சென்ஸ் டு ஆல்? What does it mean by trade discounts and what does it mean by cash? If a 20% discount is given to 3,000 rupees denim, find the discount amount that will be reduced when buying it. Right. இப்ப கேட்கிற கேள்வி, ஒரு டெனிம் ஒன்று வாங்குறீங்க, 3,000 rupees போட்டிக்கிறாங்க, பட் கடையில உங்களுக்கு சொல்றாங்க 20% டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று தருவோம்னு சொல்றாங்க. ஃபைண்ட் த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட், உங்களுக்கு கழிவாக கிடைக்கக்கூடிய பெறுமதியை எவ்வளவு உங்களுக்கு கழிக்கப்படும் என்பதை கணிக்க சொல்றாங்க. ஸோ சிம்பிளி இப்ப பாருங்க, செல்லிங் பிரைஸ், ஓகே, செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் வாட் 3,000, ரைட். தென் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட், உங்களுக்கு வியாபாரம் செய்யும் போதே அவங்க கழிக்கின்ற கழிவு வந்து எத்தனை வரைக்க போகுது, 20% இருக்க போகுது. ஸோ நம்ம கிட்ட கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி என்ன, இந்த 20% எவ்வளவு என்பதுதான் நம்ம கிட்ட கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி. சிம்பிள் விஷயம். எப்படி கணிக்கலாம்? 3000 20% எத்தனை, 0.2 நம்ம பெருக்கணும். பெருக்கினால் 600 வந்து என்னவாக இருக்க போகுது, டிஸ்கவுண்டாக இருக்க போயிடும். ரைட். அதே போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்கள்கிட்ட இப்ப கேள்வி கேட்கப்படுது, நியூ செல்லிங் பிரைஸ், உண்மையான செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் என்னன்னு கேட்டா நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரிஜினல் பிரைஸ் இஸ் 3,000, ரைட்? ஒரிஜினல் பிரைஸ் இஸ் 3,000. then we need to times by what? எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம பெருக்கணும்? ஒரிஜினல் பிரைஸ் 100% என்றால் 20% டிஸ்கவுண்ட் கழித்து வரப்படுகின்ற பெறுமதி எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும்? It should be 80%. So we need to times by 0.8 and the answer should be 2,400. Is it make sense? நான் சொல்றது புரியுதா எல்லாருக்கும்? Then the next example, okay, let's do the next example. Another example. A 5% discount is given for milk powder packets. If the market selling price is 400, find the price that a customer needs to pay to buy a packet of milk powder, right? The question is, say, market selling price. The market selling price is rupees 400 and the discount will be 5%. The price that a customer needs to pay to buy a milk powder, right? So tax யாரு தாங்கணும்? New price. Tax தாங்க வேண்டியது யாரு? Customer. அப்ப நியூ பிரைஸ் அவர் வாங்க வேண்டியது என்னவாக இருக்க போகிறது? எத்தனை பர்சன்டேஜா இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? உங்களோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆன rupees 400 is equal to 100%. Then the discount is 5%. So what is the percentage? 120? Are you sure? Are you sure? Is it 120? 120%? This is not a sales tax, my dears. This is not a sales tax. If it is a sales tax only, the consumer will pay for that. Then the 100% plus the sales tax percentage, it will become the new price. But if it is a discount, we don't need to pay for that discount. The original price, if it is 100%, if we need to deduct the 5% discount, the new customer willing to pay is which percentage? It should be 95%, right? 95%. If we want to calculate 400, so the 400 is the original price, that is 100%. And if we need to calculate the new price after deducting the 5% discount, that is 95%, we need to times by 0.95. Then the 380 is a customer willing to pay price. The price customer should pay to take one milk packet, right? Am I correct? Na solradhu seriya? Is it make sense, guys? All of you understood? Right, fine. So that's all about discounts, right? The basic idea is the same. We need to practice more questions that I will give you in the then income taxes. So income taxes, my dears, when your company is making profit, okay, when your company is making profit and the tax person
or the audit firm, they will calculate the taxable profit. They will calculate the taxable profit. With the taxable profit, we need to pay the income tax. Even if it is a company or you are the sole proprietorship business, we need to pay the taxes. So just let's do an example. Taxable profit of a certain company is 200,000. So taxable profit means once they calculate the profit, they have adjusted whatever the allowed expenses, whatever the disallowed expenses, and the taxable profit. So this is the profit that is eligible to put taxes on that. So taxable profit is 200,000. The first 50,000 is free from tax. Second, third, fourth 50,000 are taxed at percentage of 4%, 8%, 12% respectively. Right. So what they are saying is, so the taxable profit is 200,000. So first 50,000, right? So first 50,000, 0% tax. There is no tax. 0% tax. Right. Then second, 4%. Right. The 4% means 200,000, take away 50,000, the balance is 150,000, right? 50,000 times by 0.04, then it will be 2,000 rupees, right? It will be 2,000 rupees. This is 0, right? So third 50,000. Third 50,000, how much? That is 8%. That is 8%. 8% means the amount 50,000 into 0.08. It will be 4,000. Right. So first 50,000 okay, second 50,000 okay, third 50,000, 8%, fourth 50,000. Fourth 50,000 12%. Then how much? So 50,000 into again 0.12, 12%. It will be 6,000 rupees. So altogether, you should pay. So 50,000, 100,000, 150,000, 200,000. So altogether, all 200,000 tax it with a different percentages in different amounts. So 0 plus 2,000, 0 plus 2,000 plus 4,000 plus 6,000. So your total. Did you all understood? Did you all guys okay with this calculation? See, the taxable profit of a certain company is 200,000. First 50,000 is free from tax. Then second 50,000, 4%. Third 50,000, 8%. Fourth 50,000 is 12%. So just we have calculated. This is how the system is going to work. Yes, we need to calculate the tax by each. That's what we are calling this tax as a progress tax. Did you heard about the income tax is a progress tax? Because of why? According to the income level is increasing, the amount of tax they are paying for the same amount will increase. Right? பாருங்க அதே 50,000 ரூபாய்க்கு ஃபெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு சம்பளம்னு சொன்னால் வரி கிடையாது. பட் 1 லட்சம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபெஸ்ட் 50,000க்கு வரி கிடையாது, ரெண்டாவது 50,000க்கு 4% வரி போடுவாங்க. 1,50,000 ரூபாய் உங்களுக்கு வரியாக இருந்துச்சு, உங்களுக்கு சம்பளமாக இருந்தால் 50,000 ஃபெஸ்ட் 50,000க்கு கிடையாது, செகண்ட் 50,000க்கு 4%, அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய 50,000க்கு 8% வரும். ஸோ வருமானம் அதிகரிக்க உங்களுடைய வரி செலுத்துகின்ற அளவும் அதிகரிக்கும் என்பது தான். இதைத்தான் விருத்தி முறை வரி, ப்ரோக்ரஸ் டேக்ஸ் என்று சொல்றது. Is it make sense guys? இது புரியுதா எல்லாருக்கும் நான் சொன்ன விஷயம்? இந்த டெக்ஸ்ட் கணக்கு கால்குலேட் பண்ணது எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சா? Let's do the second question. Right. Just consider the second question right now. The taxable profit of a certain company is rupees 100,000. Okay. The first 50,000 free from tax and 5% tax should be paid on the rest. Find the tax that needs to be paid. Right. So the taxable profit. So the taxable profit of the company is 100,000. Right. 100,000. Right. So first 15,000
that is 0% tax. So we don't need to pay anything. So here they didn't say the second, the third, the fourth. The rest is what? The rest means how much the amount. Rest means after you deduct the 15,000 from your 100,000, what is the rest amount? 85,000. So for the whole 85,000, they are saying we need to pay the 5%. They didn't say 4% for the second, third, 8%. They didn't say. The rest of the amount is 5%. So 5%. So that should be how much? If it is 85,000, then 5% means 0.05 times by 0.05. Then you can get it 4,250. So the total amount of tax we need to pay is 4,250. Right? Did you understand how the tax system is going to work? Right. Okay. So the question is here. The first question is find the tax profit after tax. Right? Find the profit after tax. Okay. So this is the tax amount. The tax should be paid. Then profit after tax. PAT, profit after tax. What is that? Profit before tax is 200,000, right? Profit before tax is 200,000. Then we need to pay 12,000. Then profit after tax is 188,000. So this is the actual question. Okay, thanks. Right. எல்லாருக்கும் இந்த ரெண்டு क्वेश्चंसும் புரிஞ்சிச்சுதா நல்லாவே? இன்கம் டேக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். Are you all right? My dears, we can't spend more time here because of why we need to use these concepts in the next chapters. That's why we are learning here. Right. Then the percentage changes, right? Percentage changes. So there is a formula how we can calculate the percentage changes. New value, take away original value, then divide by original value and times by 100%, you can get the percentage change. Okay, let's apply this. Yes, Fawaz, the second tax is not like that. Second tax is not the progress tax. So this is the question. Price of 1 kilo of rice is rupees 100. With a sudden announcement, the government increases the price by 5%. Then find the new selling price. Already I have taught about this. What's the answer, my dears? Price of 1 kilo of rice is rupees 100. With a sudden announcement, the government increases the price by 5%. So if we want to get the new selling price, what's that? 100 is the original price. 5% mean 1.05. We need to times by 1.05. Then how much the answer should be? 100 times by 0.05. Then you can get 105, right? 105. Right. So in some certain scenarios, so how you can calculate this 5% change, my dear? So here, new value. Okay, new value, take away original value. Take away original value and divide by original value. Right. So this is the formula. Then times by 100. So this is how we will calculate the percentage changes. So just assume in this question, what is the new value after the price increase? How much the new value? 105 rupees, right? So 105 rupees. And the original value is how much? That is 100. So 105, take away 100. So that is the new value, take away original value. And we need to divide by the original value. The original value is 100. Right? Original value is 100. Then you need to times by 100. Then you can get the percentage change. Right? So 105 minus the change is
5, right? The change is 5, then 100, then times by 100. So this is actually they are doing. So the answer will be 5 divided by 100 and times by 100. Then this is 5%. So this is how we can calculate. Since this is an increase, 5% increase. So the formula எப்படி வேலை செய்யுது எல்லாருக்கும் விளங்குதா? Did you guys understand how the formula is working? At the same time, just say the government decreases the price. Okay, just say decreases. குறைக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Decreases the price by 5%. Then what is the new selling price? How can we calculate? Simply we can calculate the original price is 100 rupees. Then there is a reduction of 5%. Then the new price percentage will become 95%. So we need to times by 0.95. Then we can get 95. Right? Then how we can calculate the percentage change? The new value is 95 right now. The new value is 95 right now. And the original value is 100. So there is a minus. Then the original value is 100 again. Then times by 100. So this is how we can calculate the changes. So the actual change, 95 minus 100, there is the minus 5. Then 100. Then times by 100. Then minus 5 divide by 100 times by 100, it will give minus 5%. It means minus 5%. So we can say 5% decrease without putting the minus sign. Is it make sense, guys? நாம எப்படி percentage அதிகரிப்பா குறைவா என்பதை நம்ம காணுவோம்னு சொல்லி விளங்குதா? Can you all can understand? How we can calculate the percentage change with the formula? The new value, take away original value, divide by original value, times by 100, you can get it. If we get the answer in the minus figures, that is a decrease. There is a reduction. Right? That's it. And we'll do the next example. The second example. Government decided to reduce the price of dal by rupees 10. By 10, okay? Decided to reduce the price of dal by rupees 10. It is 5% from the current price. Find the current price. How can we handle this? Government decided to reduce the price of dal by 10 rupees, right? It is 5% from the current price. So if we take the current price is 100%, okay? Current price is 100%. Then there is a reduction. So reduction is 10%. Then the new selling price will be how much? The percentage, can you say? Government decided to reduce the price of dal by 10%. So 100% current price. Then reduction is 10%. The new selling price is what? 90%, right? It should be 90%. Then they have set the reduction amount. The reduction is 10 rupees. It means what? The 10% is equal to rupees 10. இது புரியுதா எல்லாருக்கும்? How we have drafted the idea. The 10% reduction is equal to 10. Then they are asking the current price. It means 100%. They are asking the 100%. So we know the formula. So which number we know here? We know the 10, right? So 10, right? 10. But 10 பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 10 என்ன இருக்க போகுது? இந்த 10 எத்தனை percentage ஈக்குவலா இருக்க போகுது ஸ்டூடண்ட்ஸ்? ரெடியூஸ் பண்ணின 5% 10 rupees, sorry, reduction is 5%, right? This is 5%. The reduction 5% is government decided to reduce the price by dal by rupees 10. It is 5% from the current price. So it should be 95%, right? It should be 95%. Right. So let me know 10% is equal to
which percentage? Sorry, 10 rupees is equal to which percentage? 10 ரூபா எத்தனை percentage சமனா இருக்க போகுது? 100%, 5%, 95%? Obviously this is 5%, right? That is 5%. Then the question is asking find the current price. Current price percentage என்ன? 100. So எது தேவையோ அதை நம்ம multiply பண்ணுவோம். So if you multiply it, what should be the answer? So 10, take away 5 and times by 100. So it will lead to, so new selling price, sorry, current selling price. So the current selling price we can calculate 10 is equal to 5%. Then we need to calculate the 100%, that is 200. Then if they are asking what is the new selling price? New selling price, how can we calculate? Same thing. We know the 10, that is equal to 5%. In this way, if we calculate, then we need to times away what? New selling price, 95. 95. So 10 divide by 5 and times by 95. Then 195. At the same time, நாம simple shortcut நாம என்ன சொல்லிக்கிறோம்? The original price, right? The original price we have already calculated 200, right? Original. Then the new selling price is equal to 95%, means we need to times by 0.95. Then also you can get the same answer, 190. Right? All of you understood? இங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா இது என்ன நடந்தீங்கன்னு சொல்லி? கவர்மெண்ட் வந்துட்டும் தால் பருப்பினுடைய விலையை 10 ரூபாவால குறைக்கிறதுக்கு எதிர்பார்க்கிறாங்க. சரியா? இந்த 10 ரூபாய் என்பது ஏற்கனவே உள்ள விலையிலிருந்து 5% தான் இந்த 10 ரூபாய். கரண்ட் பிரைஸ் இப்ப இருக்கிற விலையை வந்துட்டு எவ்வளவுன்னு சொல்லி கணிக்க சொல்றாங்க. சோ கரண்ட் பிரைஸை நம்ம 100% எடுத்தோம்னு சொன்னால் ரிடக்ஷன் 5%, அந்த 5% 10 ரூபான்னு தாராங்க. சோ கழிச்சது பிறகு வரக்கூடிய நியூ செல்லிங் பிரைஸ் 95% சமனா இருக்கும். நமக்கு தெரிந்தது 10 ரூபாய், இந்த 10 ரூபாயும் 5% சமனாக இருக்குது. நமக்கு தேவை 100% ஒரிஜினல் பிரைஸ், அதாவது கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் சொன்னா 200 வரும். அதுவே நம்மளோட கொஸ்டின் புதிய செல்லிங் பிரைஸ் விலையை கேட்டிருந்தால் 10 ரூபாய் நமக்கு தெரியும், அதுதான் ரிடக்ட் பண்ணின அமௌண்ட், அது 5% ஈக்குவல். 95% என்பது நியூ செல்லிங் பிரைஸ். சோ நியூ செல்லிங் பிரைஸ் will be 190. எஸ் ஃபவாஸ், இதுல ஹோம்வொர்க் இல்ல, உங்களுக்கு குயிஸ் தருவேன் நான். ஒவ்வொரு யூனிட் முடிய அதுல MCQ क्वेश्चंस நான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் அனுப்புவேன், அதுல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம். English class Mira, I'm preparing a new timetable. We are going to do like a YouTube live or something. We are trying something new. Once we finalize, so with the new timetable, the whole month the link will be there. Then you can access that. Right. So that's all about percentage changes. Right. Then impact of changes on profit. Right. Impact of changes on profit. Right. Let's do that. Impact of changes in profit. Profit. Right. Just take this question. Right. The company produces 1000 units. Okay. So volume is 1000 units. Volume means, my dears, அக்கவுண்ட்ஸ்ல நம்ம வால்யூம் சொன்னால் விற்பனை அலகுகள் அல்லது உற்பத்தி அலகுகளை நம்ம வால்யூம் தான் சொல்லுவோம். ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வால்யூம் சொன்னால் உற்பத்தி அலகுகள், ரைட்? ப்ரொடக்ஷன் வால்யூம். சோ உற்பத்தி அலகுகளாக 1000 யூனிட்ஸ் இருக்குது. காஸ்ட் அண்ட் தி செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் தட் யூனிட் இஸ் 500 and 800. சோ காஸ்ட் அவங்களுக்கு ஏற்படுது ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ₹500. Then selling price is 800. Selling price is ₹800 respectively. Find the profit change with the below changes. Find the profit change with the below changes. Right. So the first question is asking cost per unit increased by 7%. What is the profit? Okay. So cost per unit
increased by 7%. Okay, right. Right, first we need to calculate the profit. Right, let's calculate here. Right, let's take example, okay? So first we need to calculate the profit. For that we need revenue. Revenue means sales, right? Sales. Then there will be some cost. After cost, we can calculate the profit. This is very, very simple formula. Okay, very, very simple formula. So revenue, how can we calculate revenue? We need the selling price. How much each unit we are selling, right? It means price per unit, right? Price per unit. Then sales volume, the amount of units we are selling, sales volume, right? Then cost, how can we calculate cost per unit? Cost per unit, then we will times by sales volume. How many sales we have made, right? Then the profit will be the difference, right? Let's take an example. For the current volume, the production volume is 1000 units, okay? 1000 units. If they are selling the total 1000 units, the selling price is 800. Then the sales revenue will be 800,000. This calculate பண்ணது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? Did you all guys understood what I am doing here? Right? What we have done is the price per unit is rupees 800. And also sales volume, விற்பனை செய்யறது எல்லாமே 1000 அலகுகளாக இருந்தால் 8 லட்சம் ரூபாய் வருமானமாக இருக்க போகிறது. அதே மாதிரி the cost per unit, ஒரு யூனிட்டை உற்பத்தி செய்யறதுக்கான கிரயம் 500 ரூபாவாக இருந்தால் அதே 1000 ரூபாவை விற்பனை செய்வதற்கான கிரயம் எவ்வளவு இருக்க போகிறது? 500 into 1000 ஆக இருக்க போகிறது. Then simply this is 500 into 1000 should be 5 lakhs. So what's the profit should be? 800,000, take away 500,000, it should be 300,000. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இதுதான் இவங்க தந்த தரவின்படி நமக்கு காணப்படுகின்ற இலாபமாக இருக்கணும். சாரி, 8 லட்சத்துல இருந்து 5 லட்சம் போனால் 3 lakhs, right? 300,000, right? So ஒரு யூனிட்டை உற்பத்தி செய்வதற்கான விற்பனை செய்வதற்கான விலை 800 ரூபாய். ஸோ 1000 விற்பனை செய்தால் 8 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு வருமானம் வரப்போகுது. அதே மாதிரி ஒரு யூனிட்டை உற்பத்தி செய்வதற்கான காஸ்ட் நமக்கு 500 ரூபாய். ஸோ அதே 1000 பொருளை நம்ம விற்பனை செஞ்சோம்னா அதே 1000 பொருளுக்கான உற்பத்தி செலவு 5 லட்சம் ரூபாய் வரப்போகுது. ஸோ மொத்தமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இலாபம் 3 லட்சமாக இருக்க போகுது. இது புரியுதா ரின்சா? All of you get the point? சிம்பிளா ப்ராஃபிட் இவங்கிட்ட 3 lakhs, 3 lakhs இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. இது கால்குலேட் பண்ணது. Any questions, any doubts? No, right? No, we are not considering the fixed cost or variable cost here. Okay, in the question also they didn't mention anything about fixed cost or variable cost. We will learn those things later. Okay, just focus on the cost. It might be fixed cost, it might be variable cost, right? They are saying cost per unit, right? Cost and the selling price of the unit, so that should be variable cost. So we don't need to consider those things right now. Okay, ஒரு யூனிட்டை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு 500 ரூபாய், 1000 யூனிட் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு 5000 ரூபாய், அவ்வளவுதான் தர்ஷிகா. ஓகே, ரைட். இப்போ இவங்க கேட்கறது காஸ்ட் per unit increased by 7%. இப்போ காஸ்ட் per unit increased by 7% என்று சொன்னால், ஓகே, increased by 7% என்று சொன்னால் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். குயிக்கா சொல்லுங்க பாப்போம். If your original cost is 500, then the increase is 7%. How can we calculate the 7%? எத்தனை percentage ஆக மாறும்? ஒரிஜினல் 500 ஆக இருந்தால் 7% சேஞ்ச் ஆகினது பிறகு வரக்கூடிய எத்தனையால பெருக்கணும் நாம? What should be the amount of the percentage change? 107, 107%, right? So 107% mean 1.07. We need to times by 1.07. Then we can get the
amount 535, right? Then the whole amount will be changed. See, then again what will happen, right? Then again the revenue will be changed. No, revenue will not change because there is no change in the selling price, right? So the revenue will not change. So the 800 will be same, but the cost, now the cost amount is 535 for the same 1000 amount. Then how much? 535 into 1000, it will be 535,000. Then 800,000 take away 535,000, it will become 265,000. இது புரியுது எல்லாருக்கும்? ரைட், ப்ராஃபிட் மாறினது விளங்கினுச்சு எல்லாருக்கும்? ரைட், இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, காஸ்ட் per யூனிட் இன்க்ரீஸ் பை 7%, ஃபைண்ட் த ப்ராஃபிட் சேஞ்ச் வித் பிலோ சேஞ்சஸ். ரைட், என்ன அடையாளம் ஞாபகம் இருக்குதா? ரைட், என்ன செய்வீங்க? நியூ ப்ராஃபிட், நியூ வேல்யூ, டேக் அவே ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட், ஆல்ரெடி இருந்த ப்ராஃபிட் என்ன செய்யணும்? டிவைட் பண்ணணும் ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட், then times by 100. Right, so இப்படித்தான் நம்ம சேஞ்ச் பார்ப்போம். So new profit how much? 265,000. Right, already in the profit 300,000, so the change is 35,000 loss. The original profit is 300,000, then times by 100. So 35,000 divide by 300,000 times by 100, we can get 12%. It means 12% decrease. So என்ன சொல்லுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கிரயம் காஸ்ட் என்பது 7% ஆல் அதிகரித்தால் இலாபம் என்பது என்ன செய்யும்? 12% ஆல் குறைவடையும். So if we increase the cost per unit by 7%, right, it will lead to the profit decrease by 12%. இது எல்லாருக்கும் விளங்குதா? காஸ்ட் என்பது நம்ம 7% ஆல ஒரு யூனிட்டுக்கு அதிகரித்தால் நம்ம ப்ராஃபிட் என்ன செய்யும்? 12% ஆல் அதிகரிக்கும். செல்லிங் பிரைஸ்லயோ மற்ற விற்பனை செய்யக்கூடிய அலகுகளோ மாறாம இருந்தால் அதை நம்ம சொல்லலாம். இஃப் selling price and sales volume remain constant, எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இதான் நடக்க போற விஷயம். இதுதான் உங்களோட 7% question. ரைட், இது ஒரு முதலாவது விஷயம். அதே போல 8% சேஞ்ச், 10% சேஞ்ச், இதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணலும் தானே? there is no difference. Production increase by 8% இந்த என்ன நடக்க போகுது ஸ்டூடண்ட்ஸ்? Production increase by 8% means, production means what? The volume 1000 units என்ன செய்யுது? 8% ஆல் அதிகரிக்கப்படுதுன்னு சொன்னா எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? நியூ வால்யூம் எவ்வளவு வர போகுது? 1000 into 1.08 ஆல பெருக்கணும். சோ புதிய வால்யூம் 1080 ஆக இருந்தால் அதே 500 ரூபாய் விலையில எவ்வளவு மாற்றம் ஏற்பட போகுதுன்னு சொல்லி நீங்க திரும்ப கால்குலேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி செல்லிங் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பை 10% என்று சொன்னால் 800 ரூபாய், தென் அகெயின் 1.1 பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா 880 ரூபாய். இதில் நடந்தால் மற்றது எதுவுமே மாறாமல் இருக்கும் போது என்ன மாதிரி மாறப்போகுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். இதை ஹோம்ஒர்க்கா செய்யுங்க, சரியா? ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பை 8% என்று சொன்னால் மற்றது எதுவுமே மாறாம, இது ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனி சந்தர்ப்பங்கள். ரைட், the ABC are different scenarios. What will happen to the profit if others are not changing? Did you understand the question? Find the profit change with below changes. A, you need to consider only the cost per unit increase by 7%, what we have done right now. Then others are not changing, only the production increase, the production volume increase, what will be the change in the profit? Then you need to compare that with the before original profit 300,000. Is it make sense the question? எல்லாருக்கும் புரியுதா? You can simply do that, right?
Right. So do that question, my dear. So we will consider the other 3 percentages for business, routing of the significant numbers in the next class. Then hopefully we have complete the 100 percentage, 90 percentage of the percentage for businesses. Right. So this is the way we need to cover, my dears, because we need to practice more questions. Not A-level classes. We need to figure out what is important. Then we need to apply it. We need to do the questions. That's it. Done and dusted. That's the way we need to follow for the charter classes. If it is a A-level classes or if it is other classes, we can go and study these notes months and months. But that's not the way to do charter classes. I know கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பீடா போறோம்னு சொல்லி எனக்கு புரியுது, பட் திஸ் இஸ் சார்ட்டட், மை டியர்ஸ். நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் எப்படின்னு தருவேன், ஸோ யூ கேன் ரிஃபர் தட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஆன் யோர் ஓன் டைம். ரைட். ஸோ மை டியர்ஸ், நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு சிடிஎம் ஓப்பனில் தான் இருக்குது, டெபாசிட் மெஷின்ஸ் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. யூ கேன் டூ தட். I will send you the recordings and PDF notes and whatever the things. So because we have only very very small portion right now. சரியா? ஸோ அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே உங்களுக்கு குரூப்ல இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். குரூப்ல நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். I will again send to you. Then make the payment, and if you actually want to come to the classes and want to become a chartered accountant, we can follow that. Okay guys, so see you in the next class. Follow the timetable. Thank you all. I will send the account number and other details in the group, my dears. Right. Thank you all. Bye.